Chapter 2, the Geology of Ethiopia and the Horn. 2.1 Introduction. Under this, we are going to see about geology, Pangea, and Continental Drift theory. Students, what is geology? Geology is the earth science that studies how, when, and by which process and evolution of events the earth and its material was formed. Geologiin maalidha yoo jettan, geologiin saayinsii waa'ee lafaa ta'ee akkaataa yoomii fi maalirraa akka lafti uumamte kan qoratudha. ጂኦሎጂ የመሬት ሳይንስ ሆኖ መሬት ከምን እንዴት በምን እንደተፈጠረች የሚያጠና ሳይንስ ነው። The second point is Pangea. What is Pangea? Pangea is a single supercontinent which is later on broken into two bodies of Gondwana and the Laurasia. Even later it break into fragments of small continents over the last million years. Pangean qaama lafa guddaa ta'ee boodarra iddoo lamatti Gondwana laandii fi Laurasia qaama jedhamutti kan caccabe. Boodarra immoo gara ardiilee xixiqqoo torbatti kan caccabe qaama lafa guddaa the huge single land kan jennu sanaan Pangea jenna. Inni biraan introductionii keenya keessatti ilaallu Continental Drift theory dha. Continental Drift theory was first proposed by a German geographer who is known as Alfred Wegener, and this is a theory that tell us about the continents were once assembled together as a supercontinent. Continental Drift theory ni theory nama lammii Jarmanii ta'e Alfred Wegeneriin dhiyaate ta'e waa'ee bar durii keessa lafti iddoo tokkotti hidhamtee kan turte ardiileetti kan hin caccabne ta'uu kan nutti himudha jechuudha. Here example, the northern subdivision of Pangea is known as Laurasia. Qoodamni yookiin cabiinsi Pangea inni gara kaabaa jiru Laurasia jedhama. inni kun Asia, Europe, ኖርዝ አሜሪካ ፋፍ keessatti qabateera. የፓንጂያ ሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ሎሬዥያ ይባላል። የፓንጂያ ደቡባዊ ንፍቀ ክበብ ደግሞ ጎንድዋና ላንድ በመባል ይታወቃል። ሎሬዥያ እንደነ ኤዥያ፣ ዩሮፕ እና ከሰሜን አሜሪካን ያካትት ነበረ። The largest sea which is found around the Pangea was known as Pantalasa Ocean. Galaanni naannoo Paanjiyaatitti argamu ture Pantalasa jedhama. Cabaan Pangea inni gara kibbaatti argamu Gondwana laand jedhama. Gondwana laandiin ardiilee kanneen akka Afrikaa, አረቢያ፣ አውስትራሊያ፣ ኢንዲያ፣ ሳውዝ አሜሪካ ፋ ኦፍ keessatti qabata ture። የፓንጂያ ደቡባዊው ክፍል ጎንድዋና ላንድ የሚባለው እነ አፍሪካን፣ እነ ኢንዲያን፣ አውስትራሊያ፣ ሳውዝ አሜሪካን ያካትታቸዋል። Look, Wegener's principal observation. What were the evidences for Alfred Wegener's ragaawwan akka ardiileen har'a jiran kun iddoo tokkotti hidhamanii turan Alfred Wegeneriidhaaf agarsiisan maal fa'i? ለአልፍሬድ ወገነር ዛሬ ላይ 7 ሆነው የሚገኙ አህጉራት ሳይሰባበሩ በፊት አንድ ላይ እንደነበሩ የሚያመላክት መረጃዎቹ ምንድን ናቸው? 1 ፊት ኦፍ ዘ ኮንቲነንትስ ኮስታል ላይን ሲሚላሪቲ which means ወልፈኬኛ ተራሮታ ፊት አርዲሌ ረጅራን በየአህጉራቱ ጫፍ ላይ ያሉ መስመሮች which are often fitting together. For example, Eastern South America fi Western Africa yoo ilaaltan yeroo ta'e tokko kan waliin turan kan walirraa bahan ni fakkaatu. Kanaafuu coast line similarity wal fakkeenya sararoota fiixee ardiileen qabanii jechuudha. Dhagaaleenii fi gaarreen lixa Afrikaa fi kibba baha Ameerikaa, Noorz Ameerikaa fi Giriinlaand akkasumas Giriinlaandii fi Western Europe keessa jiran wal fakkaachuu isaanii sababa biraa ta'a jechuudha. አንደኛው በተለያዩ አህጉራት ውስጥ ያሉ ተራራዎችና አለቶች መመሳሰል፣ ለምሳሌ በዌስት አፍሪካ፣ ኖርዝ አሜሪካ፣ ግሪንላንድ፣ ዌስተርን ዩሮፕ ውስጥ ያሉ መመሳሰላቸው። Third evidence of Wegener was distribution of fossils. The distribution of plants and animal fossils on a separate continent forms definite linked patterns if the continents are resembled. Faffaca'insa hambaaleen biqiloota, hambaaleen lubbuu qabeeyyii adda addaa ardii tokko keessaa jiranii fi ardii biraa keessa jiran resembled together የተው ወል ተወደመ ከወል ፈካተን ይታው የቅሪተ አካላት ተመሳሳይነት ፓሊዮክላይሜቲክ rocks formed 200 million years ago in India, Australia, South America, and Southern Africa all exhibited evidences of continental glaciations. haala qilleensa baramaa naannoo kan wal fakkaatu qabaachuu isaaniitiin jechuudha. karaa biraa ተመሳሳይ የአየር ንብረት እንደነበራቸው አሜሪካ kibbaa keessatti Afrikaa kibbaa keessatti uumaman ragaawwan ardiiwwan har'a iddoo torbatti caban kun waliin turan ta'uu agarsiisa jedheetu amanaa jechuudha Wegener. 2.2
geologic process. Geologically, there are two main processes or forces, the endogenic and exogenic processes. Geology keessatti adeemsonni gurguddoon lamatu jiru. Isaan kunis adeemsa keessa lafaati ta'anii fi adeemsota irra lafaarra ta'an ሁለት ጂኦሎጂካል ፕሮሰሶች አሉ። እነዚህም ኢንዶጀኒክ እና ኤግዞጀኒክ ፕሮሰሶች ኦር ፎርስ ናቸው። ኢንዶጀኒክ የምንላቸው የመሬት ውስጣዊ ኃይሎች እና የመሬት ውጫዊ ኃይሎች ብለን እንከፍላቸዋለን። as we have said earlier, geology studies how the earth's materials, structures and processes are changed over time. Geologiin saayinsii waa'ee maateriaalota laftirraa uumame, caasaalee lafaa akkasumas adeemsa jijjiirama qaama lafaa kan qayyabatudha. ጂኦሎጂ መሬት የተፈጠረችባቸው ማቴሪያሎችን የመሬትን ስትራክቸሮች አለም ደግሞ ክፍልፍሎችን ሂደቶቿንና በየጊዜው የምታሳያቸውን ለውጦች የሚያጠና ሳይንስ ነው። These processes are divided into two major groups, the internal and external processes. The internal processes, endogenic. What are the internal or the endogenic forces that forcefully changes the surface of the earth? One, volcanic activities. Two, tectonic processes, faulting and folding. Orogenous processes or mountain building processes. Epirogenesis, slow rising and sinking of the land mass, are the internal forces that results change on the surface of the earth. Internal processes result in building the structural forms like plateaus, rift valleys, block mountains, volcanic mountains and the like on the surface of the earth. Internal process kan jennu jijjiirama qaama lafaa irratti mul'atan kanneen akka pilaatoo, sulula, qiinxamaa, gaarreen block mountainii, forest mountain fakkeenyaaf, volcanic mountains, Kilimanjaro, Ras Dashin, tulluu cuqqaalaa yookiin suqqaalaa, isaan kun kanaan uumamanii jechuudha. External forces, exogenesis or geomorphic processes. They include weathering, mass transfer, erosion, and deposition. These act modify roughening and lowering them. Walumaa galatti humnoonni qaama lafaa irratti jijjiirama fidan humnoota irra lafaa fi keessa lafaa jedhamanii qoodamu. Humnoonni keessa lafaa jijjiirama irra lafaa irratti fiduu danda'an volkaanoo, tectonic process yookiin tectonic plates, orogenic process adeemsa itti tulluun uumamu, adeemsa itti sigigaachoon lafaa yookiin sululli uumamu epirogenesis akka ta'e humnoota irra lafaatiin ta'anidha. Humnoonni irra lafaa weathering, physical weathering fi chemical weathering jedhamanii bakka lamatti akka qoodamuu danda'an. Isaan kun immoo caccabuu kattaalee, sigigaachoo lafaa, boo'iiwwan akka uumaman taasisuu irratti dhiibbaa mataa isaanii qabu jechuudha. ዛሬ በዚህ ርዕስ ስር ያየናቸውና ማወቅ ያለብን መርሳት የሌለብን ነገሮች ጂኦሎጂ መሬት ከምን በምን እንዴት እንደተፈጠረች የሚያጠና ሳይንስ መሆኑን፣ በገጸ ምድር ላይ የምናያቸው ለውጦች በሁለት ለውጦች ምክንያት የተከሰተ መሆኑን፣ እነዚህም ውስጣዊና ውጫዊ የመሬት ኃይሎች እንደሚባሉ፣ ውጫዊ የመሬት ኃይሎች የምንላቸው ዌዘሪንግ፣ ፊዚካል ዌዘሪንግ ሊሆን ይችላል፣ ኬሚካል ዌዘሪንግ ሊሆን ይችላል። አለቶች የሚሰባበሩበት ሂደት፣ መሬት የሚንሸራተትበት ሂደት፣ ጎርጂዎች የሚፈጠሩበት ሂደት ኤክስተርናል ፕሮሰስ፣ ኤክስተርናል ፎርስ፣ ኤክሶጀኔሲስ እንለዋለን። ኢንተርናል ፕሮሰስ ውስጣዊ የመሬት ኃይል የምንለው ደግሞ እሳተ ገሞራ፣ ቴክቶኒክ ፕሌትስ እንደሆኑ መረዳት መቻል አለብን። ከዛ ሁለት ሂደቶች ኦሮጀኔሲስ ሂደት ተራራዎች የተፈጠሩበት ሂደት መሆኑን፣ ኤፕሮጀኔሲስ ሂደት ደግሞ ስምጥ ሸለቆዎች፣ ጎርጂዎች፣ ቦይዎች የሚፈጠሩበት ሂደት መሆናቸውን መገናዘብ መቻል አለባችሁ። ቻናሊ ኬሰን ጂኦለሰን 17 ቲዩብ ዋን ዳወተኒፍ ገለቶማ። ጂኦለሰን 17 ቲዩብ ቻናላችሁን ስለጎበኛችሁ አመሰግናለሁ። ጂኦለሰን 17 ቲዩብ ቻናሊ ሚልኮሚነ ኤገሬ ዳሎታፍ ኢሙ